Hi everyone, this is Sir Christian, and for this video lesson, I'll be discussing Module 2 of our TLE 8 subject. Module 2 is about generate a business idea that relates with a career choice in computer system servicing. Now this module has several subtopics, so what I will do is divide my video lesson into two parts. So for first part, I'll be discussing considerations that can be used to generate possible ideas for business, key concepts in selecting a business idea, and stages of concept development. For the second part, I'll be discussing about SWOT analysis, business concept, and brand logos and their meanings. So let's start with part 1 of our discussion for Module 2. Take note that although our subject is computer system servicing, this subject is also entrepreneurship based. So I will be giving examples of different business types to widen our perspective about business in general. Module 2. Generate a business idea that relates with a career choice in computer systems servicing. Objectives. At the end of the discussion, the students should be able to conduct SWOT analysis, identify the different products or services available in the market, compare different products or services in computer systems servicing business, determine the profile of potential customers, and determine the profile of potential competitors. Now let me start my lecture by sharing you a story about 4 friends and a busted tire. One night, 4 college students were playing till late night and could not study for the test which was scheduled for the next day. Because they are not ready for the exam, they came up with a plan. The 4 friends came to school late and were not able to take the exam. They came up with an alibi telling their professor that their car had a busted tire or flat tire and that they had a hard time finding help. No problem, said their professor. You may have the retest after 3 days. The 4 friends were very happy. They believed that their plan was a success. The day of the special exam came, and the 4 friends were very confident because they are now prepared. The special exam has a total of 100 points, but only has 2 items. The first item is worth 2 points, and it asks for their names. The second question is worth 98 points, and it reads, which tire burst? A. Front left, B. Front right, C. Back left, D. Back right. And the 4 friends failed their special exam. What do you think is the reason why the 4 friends failed their special exam? What lessons can you learn from the story? Based on the story, the 4 friends failed their special exam because they were overconfident that everything will go according to their plan. They missed to think of possible problems and did not prepare alternative plans. As what Benjamin Franklin said, if you fail to plan, you are planning to fail. Careful planning is indeed very important in whatever activities we do. Planning is one of the 4 management functions concerned with defining goals for a company's future direction and determining the mission and resources to achieve those targets. Planning is also the process of thinking about and organizing the activities required to achieve a desired goal. An important aspect of planning is the relationship it holds with forecasting. Forecasting can be described as predicting what the future will look like, whereas planning predicts what the future should look like. So, ang both pasabot is when you forecast something, imong murag imong gitagnag unsay
pwedeng mahitabo in the future. Whereas, if you plan something, imong gi-picture out og unsa ang mahitabo sa future because nagplano ka, or unsay mahitabo sa future base sa resulta sa imo nga giplano. So meaning mas naay direction or naa kay expectation sa future base sa imo nga plano, dili ra kay nagtagna ra ka og unsa kay mahitabo sa future, meaning naa kay control sa future because nagplano ka. Same as generating ideas for business, the process of developing and generating a business idea is not a simple process. Some people come up with a bunch of business ideas that are not really feasible. So, ang uban sa ato gaunahuna og business idea nga murag bisuon sa gaunahuna, pero ang kasagaran sa mga nahuna-hunaan nga business idea is not feasible, meaning dili siya practical, di siya achievable, di siya workable. Like mayor ka og diri sa secure magpagama ko og mall. Pero if magpagama kag mall, dako kay ang gasto, then gamay ra man ang population sa secure, dili mabawi ang imong gasto. Things like that. So, the most optimal way is to have a systematic approach in generating and selecting a business idea that can be transformed into a real business. It involves careful planning. So, base sa akong example ganiha nga story, kung mo generate when you develop and generate a business idea, it involves careful planning. So you have to consider all possible scenarios nga may tabo, including the possible problems that you might encounter along the way, para makaplano gyud ka og maayo, para naa kay alternative plan. Na dili ra plan A, plan B, plan C hangtod plan Z, para ang mga unexpected nga gakatabo ma-address nimo. So kung ang imong initial plan wala masunod, at least you have several options para ma-solve ang imong problem and ultimately ma-achieve nimo ang imong goal. Here are 5 basic yet very important considerations that can be used to generate possible ideas for business. 1. Examine existing goods and services. So, para makauna-una ka og unsa ang mga possible ideas para sa imong business, ang una nga consideration or pwede nimo magamit as consideration is magtan-aw ka sa mga existing goods or mga products or services nga naa sa palibot. Unsa ba ang naa sa palibot nimo, unsa nga mga products and services ang gina-offer. Number 2, examine the present and future needs. For example, if naay bag-ong tukod nga eskwelahan sa kalugar, especially sa mga cities or sa syudad, you would expect na mokalit og daghan ang mag-offer rooms for rent or mag-open og mga boarding houses. Kay mao may need or kinahanglan sa mga students, especially sa mga tagalaging lugar. That's how you anticipate future needs. Number 3, examine how the needs are being satisfied. So, kung ato i-relate sa example number 2, kung naay mga rooms for rent or boarding houses sa palibot, you'll try to check kung unsa ba ang mga kinahanglan sa mga boarders or students and kung nahatag ba ang ilang mga kinahanglan. So, for instance, Wi-Fi na needed sa pagtuon, or generator, or recreational facilities na pwede mag-exercise or mag-relax ang boarders or students during their free time. Imong i-check kung na-satisfy ba or na-offer ba ni sa mga boarding houses or apartments sa palibot. Number 4, examine the available resources. So, syempre, if makumpit ka sa uban nga businesses or patukod po kag imo ang kaugalingon nga boarding house or apartment, you should examine the available resources. Tanawon nimo kung nabagay kay budget or kwarta para makapatukod sa rooms for rent or apartment.
So kinahanglan gyud nga tan-awon nato ang aton nga budget or ang aton nga kapital. Dapat natay kapital if mukumpita sa uban nga rooms for rent or boarding houses. Number 5. Read magazines, news articles, and other publications on new products and techniques or advances in technology. So, makatabang gid og magbasa-basa tag mga magazines, news articles, or bisan mag-search ta sa internet para pangita ta or makapangita ta og inspiration or ideas kung unsa ang mga uso or trending nga businesses. So, in such way, pwede nato gamit ang aton nga na-search or ma-apply nato sa aton nga actual nga business. Masuon nato ang mga design or atong tan-aw ang mga services offered unya atong adapt sa atong nga business nga paghimuon. Then we go to key concepts in selecting a business idea. So in screening your ideas, examine each one in terms of the following guide questions. So kani siya mga guide questions ni when it comes to screening our business ideas. So kung daghan kang isip nga possible business, so atong screen ang mga ideas nimo, atong pilion, atong isala, or kung asa sa mga ideas nga ni ang mo-click or asa ka ang daghang mo tangkilik nga potential customers, for instance. So mao ni siya ang mga guide questions. Number 1, how much capital is needed to put up the business? So again, importante gid nga consider nato ang aton nga budget or aton nga capital. Dapat enough ang aton nga kwarta para magpatukod sa ato nga gusto nga business. Number 2, where should the business be located? So dapat ang aton business ang business will be located sa usa ka strategic location. So strategic meaning dapat daghan mga accessible siya, dali ra kaatuan sa mga tao, dali siya makita, like along the highway or tupad sa mga major establishments or let's say mga grocery stores or mga supermarkets para ang foot traffic or daghang mga tao ang makaanha sa lugar kay ang lugar nga na is ginatuan gyud sa mga tao. Number 3, how big is the demand for the product? Do many people need this product and will continue to need it for a long time? So, dapat kung nag-put up ta sa business, dapat isipon nato ang long term. So meaning, kung ang business nga ni is kusog kayo siya for the first month lang, then next month or sa mga succeeding, let's say weeks or sa mga succeeding nga panahon, wala na ay mga customers or dili na mo ato ang tawo, igo ra sila mosulay once dayon di na sila mobalik. So there's something wrong kung ana. So dapat kung mag-put up ka tao business, ato i-make sure nga balik-balik kan sa mga tao or dili ang business nato is dili ra para sa bisitahon nagkausa niya ang mga tao di namang balik. So number 4, how is the demand met? Who are processing the products to meet the needs? In here we consider competition and demand, and then how much of the need is now being met considering the supply. So for number 4, so dapat nato i-consider ang demand and supply. So meaning kung daghan ang demand sa product, dapat enough ang aton nga supply or naapo tayo mga alternatives. So for instance sa mga business, we have a sanggipsal business, usahay walay supply ang lettuce kay lisod kay pangitaan ng lettuce diri sa Siquijor. In such case, ang alternative is Chinese cabbage. Although mas common ang lettuce nga ginagamit for sanggipsal, Chinese cabbage is a good alternative as well kaysa wala kay ma-offer. So dapat mauna siya imong una-unaon kung dili enough ang supply sa demand, mas kusog ang demand, dapat may mga alternative ka para ang imong business magsigi-sige gihapon. Number 5, do you have the background and experiences needed to run this particular business?
So, important siya nga consideration. Kung magpatukod ta og business, dapat na atay background or knowledge and also experiences nga align sa business nga atay patukod. Say for instance, ang imong course sa college or ang natapusan mo is information technology. And then, ang imong i-put up nga business is internet cafe or computer repair shop. So, align siya sa imong kurso and naakay substantial background or knowledge when it comes to fixing computers or pag-install sa mga programs para sa computer or ano ang kinahanglan para magpataod og mga internet or unsa pa ang uban mga bagay na kinahanglan nga related sa computer business na kay enough knowledge and experiences kay align man sa imong mga kurso sa college. And then, number 6. Will the business be legal and not against any existing or foreseeable government regulation? So, dapat i-make sure na ito nga, siyempre, ang business nga itong sudlan or ito patukod is legal and wala may ginalabag. Walang nilalabag na batas para dili ta makaproblema in the future. And then, number 7. Is the business in line with your interest and expertise? So, murag related siya sa number 5 nga consideration na itong discuss kanina. Ganiha. But this time around, ang point out there is interest and expertise sa business. Align ba sa atong interest and expertise? Say, for instance, or for example, mahilig ka mag-bike. So, sa hilig mo nga sa pag-bike, so, mahilig ka mag-research sa internet or say magtanaw sa mga YouTube videos, mga tutorials sa mga bagay nga related sa bike kay mao na imong nga interest daghan ka mga gistudihan about sa bikes and then naging expert na ka later on and because of your interest and expertise nagpatukod ka og bike shop. So kang bike shop nimo is fruit of your interest and expertise. So, mao na siya example sa number 7 nga guide question. Is the business in line with your interest and expertise? Then we go to concepts of developing a product. Concept development is a critical phase in the development of a product. In this stage, the needs of the target market are identified and competitive products are reviewed before the product specifications are defined. The product concept is selected along with an economic analysis to come up with an outline of how a product is being developed. When we say product concept, it refers to the mental impression that people form about the product. By learning more about how customers perceive your offer, you'll be able to craft a marketing message that resonates with them and helps them understand why they should buy from you instead of one of your competitors. So actually, we are now discussing concept development. And as I mentioned ganiha sa akong introduction, actually may mga lessons diri nga murag balik-balik ra gyud. This topic is somewhat complicated in the first place, especially if you do not have business background or ang imong specialization dili aligned sa ngani nga topic. So as someone nga nakatapos og business course and has a master's degree in business administration, I'd say nga dapat unta gitangtang na ning uban nga topics nga ingani kay medyo makalibog gid siya. But anyway, let's just deal with this and I'll try to explain what we can get from concept development. May mga things man din nga gi-add ang module writer nga wala niya na discuss sa ganiha sa considerations in choosing a business idea or key concepts of selecting a business idea. So kung unsay atong mga makuha diri sa concept development stage nga wala na discuss ganiha, ato na pud namang i-add. Stages of concept development of a product. Number 1, identify customer needs. Using survey forms, interviews, researches, focus group discussions, and observations, an entrepreneur can easily identify customer needs and wants. Informations that can be possibly gathered are product specifications such as performance, taste, size, color, shape,
lifespan of the product, etc. So actually, ang stage gani, identify customer needs, ato na ning na-discuss ganiha sa uh, generating ideas for business. Ganiya sa generating ideas for business, atong gidiscuss tong examine present and future needs. So, ato na ni siyang gidiscuss. Murang nagbalik-balik ka gani siya. Then, number 2, establish target specification. Based on customers' needs and reviews of competitive products, you can now establish target specification of the prospective new product and or services. A target specification is essentially a wish list. So, kung mahamba kitag target specification, unsa gyud specific nga characteristic sa product or service nga mong i-offer based sa mga customer needs nga mo nakuha sa gagalaiyang sources like interviews or surveys or review nimo sa competitive product, maka-picture out ka og unsa gyud target specification or kanang imong product or service unsa gyud iyang characteristics. Say for instance, sa isa ka area na kaya ang atong subject is computer system servicing, na computer shop or let's say related nga business is internet cafe. But then ang internet cafe ngani is ang ilang hourly rate is let's say 30 pesos per hour, whereas imong gi-analyze nga mahal kayo ni siya para sa mga estudyante nga dool sa area. So, dapat biskan 20 pesos per hour lang unta or mas malaga nga 15 pesos per hour unta mo na ang ideal para sa imong target market, which is mga students nga gakinahanglan og internet service or gagamit og ato sa internet siya para magama sa ilang mga project. So, imong base sa imong observation sa mga sa competition sa palibot, imong makaisip kag target specification nga ang imong business kay dapat affordable ra ang hourly rate sa imong internet cafe. Things like that's just one example. Number 3, analyze competitive products. It is imperative to analyze existing competitive products to provide important information in establishing product or service specifications. Other products may exhibit successful design attributes that should be emulated or improved upon in the new product or service. So, this stage is very important as a concept development of a product. Imong i-analyze or imong i-compare or imong sadihan ang imong mga competitors. For example, sa una, sa mga cellphones, ang camera sa cellphone is ang rear camera lang kaning naa sa likod sa cellphone. And then, kung mag-selfie ganito sa una, ato pang ipatalikod ang phone. Dili nato makita atong nawong ato orang i-estimate or bana-bana nga maigo ang atong nawong atong tsura sa camera kaya atong ginabali-bali ang cellphone. But as time goes by, ang mga cellphone, may mga cellphone manufacturers nga naghimo og front camera, mao maka-selfie na ta, makita na nato atong nawong before nato i-click ang pag-capture sa picture sa camera. But ang kaning mga front camera sa cellphone sa una is dili gud klaro, blurred siya compared sa rear camera. So may mga cellphone manufacturers or mga competitors ang na ilang gi-emulate or ilang gisuon ang mga nakauna nga naay mga front camera or selfie nga camera sa cellphone, and then ilang gi-improve ang quality sang camera. So karon manotice nato nga biskan front camera ang gamit or ang selfie camera, clear gihapon ang picture kay gi-improve man sa mga cellphone manufacturer ang nakita nila nga features nga gi-offer sa ilang competitors. So that's an example of stage number 3, analyze competitive products and improving it sa imong own products or service. Number 4, generate product concepts. After having gone through with the previous processes, you may now develop a number of product concepts to illustrate the types of products or services that are technically feasible and will best meet the requirements of the target specifications.
Ang buot ra pasabot ani nga stage generate product concept is that nakahuman na kuno ka o naka-undergo na ka sa previous stages of concept development, which are identifying customer needs, establishing target specifications, and analyzing competitive products. So after having gone through sa mga amuto nga stages, naa na kay number of product concepts nga nauna-unaan, and mao ni imo nga pilian kung unsa diri ang feasible. When we say feasible, it means practical, workable, achievable. So unsa ang pinaka the best diri nga product concept, mo na imong pilian. Number 5, select a product concept. Through the process of evaluation between attributes, a final concept is selected. After the final selection, additional market research can be applied to obtain feedback from certain key customers. So, ang pag-abot diri nga stage 5, select a product concept, ganiya sa stage 4, daghan na kang options or daghan na kang ipilian kung unsa ang product concept nga imong na hunahunaan. In this stage, sa stage 5, ato nang pilion og unsa ang the best among sa atong options or choices ganiha. And then kung unsa ang atong i-pursue or atong padayonon. And then kung ato na napilian, kung nakapili na ta og particular nga product concept, pwede ta og mag additional market research or mangayog feedback sa atong mga target market or sa atong customers regarding sa atong napili nga product concept, kung sakto ba ang atong napili nga mao ba oy need or kinahanglan gyud sa atong mga target market or sa atong mga customers. Number 6, refine product specifications. In this stage, product or services specifications are refined on the basis of input from the foregoing activities. Final specifications are the result of extensive study, expected service life, projected selling price, among others, are being considered at this stage. So when we say refine product specifications, ato nang i-make clear kung unsa gyud ang mga characteristics sa atong products or services. Say for instance, mag-offer ta og pizza, ato nang i-set or i-specify nato ug unsa ang mga pizza toppings or varieties of pizza na atong i-offer sa menu. Say for instance, Hawaiian or mozzarella, ug unsa pay klase nga pizza toppings nga atong ma-offer ato gingibutang sa menu, kay ato nang gi-refine ang product specification. And then also with the price, ato nang ibutang gyud og pila gyud price sa kada pizza toppings or pizza variety. Sa lunpod, unsa ang price sa pagpa-reband, pagpa-Brazilian, things like those. And sa internet cafe naman, unsa gyud ang final nga hourly rate sa internet cafe na to. Yung ana, we refine product specifications or atong make clear og unsa ang atong product specifications. Number 7, perform economic analysis. Throughout the process of product development, it is very important to always review and estimate the economic implications regarding development expenses, manufacturing costs, and selling price of the product or services to be offered or provided. So, ang buot pasabot is dapat ginatong i-consider ang economic implications or ang kwarta, ang budget, ang atong capital whenever sa tanan nga stages sa concept development of a product. Atong tanawon og pila atong magasto or nagasto na sa pagpatukod sa atong business, or and pila pa atong magasto sa pagpa-improve sa atong business. Manufacturing cost, pila ang atong magasto sa paggama sa atong product or para maka-offer ta sa particular service, pila ba ang atong magasto, and pila atong magasto para mopalit sa mga materials, things like those. And then selling price of the product or services to be offered or provided. So base sa atong mga nagasto para makaproduce ang product or maka-offer sang service,
para sa atong mga gipalit sa nga mga materials para maka-offer og service. Pila ba ang atong presyo sa product or sa atong service. Ato i-consider nga dili tita maalkansi, pero ato po i-consider nga dili kayo mahal ang atong presyo para ang mga customers nato mo balik-balik and mo daghan ang atong customers. So in every move atong i-consider ang kwarta or ang economic implications. Muna siya ang pasabot sa stage number 7, perform economic analysis. Number 8, plan the remaining development project. In this final stage of concept development, you can prepare a detailed development plan which includes a list of activities, necessary resources and expenses, and development schedule with milestones for tracking progress. So, sa diri nga stage, atong ginaplano ang atong mga sunod nga activities or atong ginaplanuhan unsay atong next move. For example, na kay internet shop, during your first month, na kay let's say starting ni mga computer units, na kay 8 computer units, no, and then following stage 8, plan the remaining development project. Imong i-target nga after 2 months modugang ko og 5 additional computer units. So that's one example na kay plano unsay sunod nga imong milestone o na schedule. Og after ang imong schedule is 2 months and ang imong milestone or imong target is makadugang ka og 5 computer units or 5 computer sets or kada specific time or time frame. Dili ra ingon nga kada bulan, pwede nga pwede nga mingkag after 6 months mo ni akong target nga ma-achieve, mo ni akong improvement nga gusto ma-achieve, or mo ni akong gusto nga madugang sa akong menu, mo ni akong gusto nga madugang sa akong service nga gina-offer. Ingana siya planning the remaining development projects sa imong business. So that's the end of our discussion for Module 2, Part 1. Check my other video for Part 2, wherein I'll discuss about SWOT analysis, business concept, and brand logos and their meanings.